reported as a Kenyan guy that got busted on Mombasa Road. This guy was found with a baby elephant. What? Wait. Baby elephant? As in mtoi wa ndovu? Like, no way. Aya, let me ask you something. Think about it. Gari gani alikuwa mbeba mtoto? No, he's a Probox too, but Probox. But what imagine imebeba ndovu, baby elephant. Lakini watu wa Probox nao wanabebanga anything. Ushaona Probox najua inabebanga ni car 14 seater, inabebanga wase inajaga. I wouldn't be shocked because the car inaweza. Wacha nikwambie. But baby elephant hata lipo. Baby elephant. Imebeba baby. Najua mimi niko na maboy. Alafu ime blindfoldiwa. No way. I'm telling you the truth, man. Oh my God. Niko na maboys wengi wananiambia ngo wamebeba ndovu. Sijaifika kwa real elephant. Najuanga tu ile ingine. So just in case you know a mom that's missing a baby, tushampata.